curved mirrors. For example, if you want to consider or assume a spherical glass mirror, total one, that is nothing but spherical glass mirror. A part of that, if you want to consider, for example, let it be part of that. If you want to section that, then this is nothing but curved. So it is nothing but curved mirror. For example, if you want to take, if this is the part such that outer surface that is polished and inner surface that is allowable for reflection, I can say that is concave mirror. For example, if you want to consider same inner surface that is nothing but polished and outer surface that is meant for reflection, then I can say convex. Here you may get one doubt, sir, we can draw the same figure so that we can take that as inner surface that as polished. Here there is a sign convention. That means always we have to move from left to right. And we have to move from left to right. So always incident light rays, in the case of first one, you have to imagine that is from left to right. And the light rays reflection aina tarvata leda refraction aina tarvata, it may move from any direction. So that is the next part. Up right to left or mutually perpendicular, it may come down or it may retraces back. So that is a secondary part. First assumption, light ray has to travel from left to right. And in concave mirror గీసేటప్పుడు left to right అంటే it's okay. అలానే కాన్వెక్స్ మిర్రర్ గీసేటప్పుడు ఏం చేసాను, దీన్ని రివర్స్ చేశాను. ఇప్పుడు కూడా మీకు ఏదైనా లైట్ రే పడుతుంది అంటే ఈ సర్ఫేస్ మీదే పడుతుంది. Hence we may call that as nothing but convex surface type. Hence I may call that is nothing but convex mirror. The most important part of that one, especially a number of times we may take concave mirror, the central part of that, and E part to center part of that, let it be some P, pole of that mirror. This is nothing but, I can say, principal axis. Upon that, you may consider, for example, this is nothing but C, center of that curvature. That means here to here, this is nothing but radius of curvature. C to point P, that is nothing but radius of curvature. Center to that point P, that is nothing but radius of curvature. For example, if I want to take, let it be one incident light ray that is able to incident at this point. Of course, you may draw like this, and after that, if you are considering another incident light ray, so whenever after that reflection, or in the case of that concave or convex, there should be one point such that reflected light rays are converging to that point or diverging from that point. So you can see that point of convergence or point of divergence. That point that is called as, I can say, principal focus. I can say that is nothing but principal focus. For example, ఇది కనుక ఇలా వచ్చేసింది అనుకోండి, ఇలా కనుక వచ్చింది అనుకోండి, then I can say here also let it be in this manner. These are able to intersect at this point. Let it be principal focus. Hence I can call this is reflected, this is also reflected. మీరు కొంచెం పాయింట్స్ ని చాలా జాగ్రత్తగా ఫాలో అప్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను 3 points చెప్పాను. This is nothing but pole. This is nothing but center of curvature. Center of curvature to pole, I can say radius of curvature. After reflection, that may be in the case of concave or
convex. Those points are maybe point of convergence or point of divergence. That point is nothing but principal focus. A line which joins these three, that is nothing but, I can say, principal axis. And if that object is very far distances, you may call that as infinity. So object that is at infinity. So here the most important one, where should be the object, where you are getting image, what is the magnitude of that image, and how that image can be formed. So జనరల్గా మనం ఏమంటామంటే కొంచెం బాగా తక్కువగా అనుకున్నది అనుకోండి డిమినిష్డ్, తర్వాత స్మాలర్, తర్వాత సేమ్, తర్వాత మచ్ ఇంకొంచెం, తర్వాత మ్యాగ్నిఫైడ్. లైక్ దట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు గో త్రూ అకార్డింగ్ టు దట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తుంది చూడండి, మరీ స్మాలర్ డిమినిష్. నేను తర్వాత చెప్పేటప్పుడు డిమినిష్ అంటే డిడి క్యాపిటల్ డి అని వాడతాను. లేదా కొంచెం తక్కువగా ఉంది స్మాలర్ అంటే మోర్ దాన్ డిమినిష్ అండ్ లెస్ దాన్ దట్ ఒరిజినల్ సైజ్. సో ఐ కెన్ సే స్మాలర్ ఎస్ అంటాను, లేదా స్మాలర్ ఎస్ఎం అనుకుంటాం. తర్వాత సేమ్ సైజ్ ఎగ్జాక్ట్ వన్. ఆఫ్టర్ దాట్ పెద్దగా అవుతుంది అంటే లార్జర్ ఆర్ మ్యాగ్నిఫైడ్. అండ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ రియల్ ఇమేజ్, if that image is caught on that screen, any screen, that is called as real image. Otherwise that is called as virtual image. So if that is real, I can use or. If that is virtual, I can use we. Sometimes you will get on the same side. Sometimes you will get a reverse side. That means that is called as invert I. So images may be ris, rip, rid, rim, real, invert, same. Like that you are having different images depending upon that object position. Therefore always you should have to go through that. If that is same side or reverse side, if that is greater, or sometimes that may be opposite side, etc. Depending on means, especially I am discussing about that concave mirror. For convex mirror you are having only two cases. Under that one case is common both for concave and convex. Now I want to concentrate on concave. నేనేమంటున్నా అంటే ఇన్ఫినిటీ అంటే ఐ అంటున్నాను, అలానే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటే సి అంటున్నాను, ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ అంటే ఎఫ్ అంటున్నాను, పి అంటేనేమో పోల్ అంటున్నాను. ఐసిఎఫ్పి, I repeat, I means infinity, C means center of curvature, F is principal focus, P that is nothing but that value. నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే రెడ్ కలర్ అనేది ఎప్పుడైనా ఆబ్జెక్ట్, గ్రీన్ కలర్ అనేది ఇమేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ద ఫస్ట్ కేస్ వన్ image formation for the object which is at infinity దగ్గర నేను ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను, then compulsory you are able to get that image at principal focus. Image at principal focus. Therefore this is nothing but object and this is nothing but image. For example, if I want to take, నీకు కాస్త క్లారిటీ రావడానికి ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ రెండింటిని ఇలా జాయిన్ చేస్తున్నాను నీకు అర్థం కావటానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బియాండ్ సి అంటే రఫ్ గా చెప్తే ఇన్ఫినిటీకి సికి మధ్యలో అని, దాన్ని మనకి కేసు ఎలా ఇస్తా అంటే బియాండ్ సి అంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ బియాండ్ సి అంటే దీనికంటే మధ్యలో ఇట్లా కనుక మీరు తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి, that can be formed between C and F. Therefore, image that can be formed between C and F. Hence, I can say in this manner. ఇప్పటికి నా నోటేషన్ కాస్త మీకు అలవాటై ఉంటుంది. Red dot is representing object position. Green dot is explaining about image position.
If the object is at infinity, image is at, I can say, principal focus. If the object is beyond C, and I can say image is formed between C and F. If the object is at exact center, then image is also formed at that point only. Are you able to follow? And ఇక్కడ 2, 2, 1. ఇప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది? రివర్స్ అవుతుంది. అదేంటి? ఈ గ్రీన్ డాట్ లో ఉండేది ఇక్కడ ఉంది. ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్. యు ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ఇమేజ్ బియాండ్ సి. యు మే నాట్ సే సి అండ్ ఇన్ఫినిటీ. దట్ మే బి బియాండ్ సి. After that, if you want to take exact one, object is at principal focus, image you are able to get exactly at infinity. Hence this is nothing but infinity. Therefore this is the case. Therefore ఇక్కడ మీరు కొంచెం ఒక చిన్న పాయింట్ లో కనుక చెక్ చేసుకుంటే ఇలా ఒక కర్సర్ టైప్ లో వచ్చినట్టు ఉంటుంది చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కేస్ 1, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కేస్ 2, కేస్ 3, case 4, case 5. Therefore, if I want to write this one, that nature, real, invert, same size. ఈ డాట్ అనేది ఏదైతే ఉందో రియల్, ఇన్వర్ట్, సేమ్. దీనికంటే పైన ఉండేవన్నీ లెస్, దీనికంటే కింద ఉండేవన్నీ లార్జ్. ఇక్కడ కొంచెం లార్జ్, హియర్ మాక్సిమం, హియర్ దిస్ ఈజ్ డిమినిష్. రియల్, ఇన్వర్ట్, డిమినిష్ అనొచ్చు లేదా పాయింట్ సైజ్ అట్లా అనుకోవచ్చు. హియర్ రియల్, ఇన్వర్ట్, లెస్సర్ లేదా స్మాలర్. అయితే మనకి ఎక్కడైతే ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుందో సేమ్ సైడ్, హియర్ సేమ్ సైడ్, హియర్ సేమ్ సైడ్. సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ దట్ ఇక్కడ సేమ్ అంటే అర్థం ఏంటి? సేమ్ సైజ్. సైజ్ వేరు, సైడ్ వేరు. అలానే ఇక్కడికి వచ్చారు మీరు. Regarding that fourth one, I can say that is also real, invert, greater. అది కూడా సేమ్ సైడ్. అలానే నెక్స్ట్ రియల్, ఇన్వర్ట్, స్టిల్ గ్రేటర్. ఇక్కడ రియల్, ఇన్వర్ట్, గ్రేటర్, రియల్, ఇన్వర్ట్, మచ్ మ్యాగ్నిఫైడ్. ఇవన్నీ సేమ్ సైడే. ఒక్క మీకు ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ కనుక బిట్వీన్ దట్ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ అండ్ పోల్, బిట్వీన్ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ అండ్ పోల్, ఐ కెన్ సే దట్ ఈస్ వర్చువల్, ఎరెక్ట్ అండ్ ఆపోజిట్ సైడ్. వర్చువల్, ఎరెక్ట్ అండ్ ఆపోజిట్ సైడ్. అంటే ఇది ఒక్కటే మనకు 6th పాయింట్ కింద తీసుకోండి. వాట్ ఈస్ దట్ 6th పాయింట్? ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ దట్ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ అండ్ పి, మనకి అవతల సైడ్ అనేది వస్తుంది, సేమ్ సైడ్ కాకుండా ఆపోజిట్ సైడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాన్కేవ్, దిస్ ఎండ్ లెఫ్ట్ ఎండ్, హియర్ యూ విల్ గెట్ రైట్ ఎండ్. బట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వర్చువల్ ఎరెక్ట్. ఐ థింక్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో దట్ వన్. వర్చువల్, ఎరెక్ట్ అండ్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ దట్. అఫ్ కోర్స్ అల్టిమేట్లీ దట్ విల్ బి ద గ్రేటర్ వన్. అంటే మనం ఎగ్జామ్ లో కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా డాటెడ్ నోటేషన్ లో, ఐసిఎఫ్పి నోటేషన్ లో రెడ్ కలర్స్ ఉండేవన్నీ ఆబ్జెక్ట్, గ్రీన్ కలర్స్ ఉండేవన్నీ ఐ కెన్ సే ఇమేజెస్. వాటికి పక్కనే వాటికి సంబంధించింది.